Terima kasih Profesor Carey atas penjelasannya. Saya ingin bertanya tentang digital humanities ya, digital humanities yang dijelaskan oleh Prof. Carey tadi. Kalau tidak salah, digital humanities memang sekarang menjadi tren di Western countries. Mungkin kita negara Indonesia belum begitu familiar dengan digital humanities. Tapi seperti yang dijelaskan Prof. Peter Carey, sepertinya akan menjadi suatu promising future ya untuk para sarjana dan para peneliti di Indonesia. Pertanyaan saya sendiri background saya dari sastra, Prof. Carey. Dulu pengalaman ketika saya studi dulu, saya juga melakukan archival research di beberapa library, juga di perpustakaan. Memang sangat mengesankan ya, orang-orang di sana di Western countries itu begitu care dan begitu betul-betul merawat dan istilahnya conserve gitu ya, archives gitu ya. Itu hal seperti itu yang mungkin perlu kita pelajari oleh sarjana-sarjana di Indonesia dan para peneliti di Indonesia. Tapi mungkin saya ingin tanggapan dari Prof. Carey tentang bagaimana khususnya untuk para sastrawan di Indonesia yang zaman dulu, seperti para penulis era Pujangga Baru atau Balai Pustaka, apakah mungkin Prof. Carey bagi kita para sarjana atau peneliti mencari archives atau arsip-arsip dari para sastrawan Indonesia seperti yang dikerjakan oleh para peneliti di luar negeri, mereka bisa mendapatkan archives dari misalnya penulis seperti James Joyce atau para Shakespeare, lalu digitized karya-karya mereka, archives mereka, tulisan tangan mereka untuk kepentingan research. Ya, tapi bagaimana pendapat Prof. Carey tentang istilahnya bukan masa depan, tapi peluang untuk bagi para sarjana dan peneliti di Indonesia untuk mendapatkan atau kemungkinan kalau ada dari para tulisan tangan atau archives dari para sastrawan di Indonesia. Karena itu juga sesuatu yang sangat penting untuk melestarikan sastra Indonesia, khususnya juga tulisan-tulisan tangan mereka untuk kepentingan studi dan riset. Terima kasih, Prof. Carey. Monggo, Prof. Carey. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman dari Jogja ya. Dari Ungaran, Prof. Ungaran, ya, dekat sekali dengan UKSW ya, di Salatiga. Dan juga tempat di mana Raden Saleh punya studio ya, di Ungaran. Dan juga Josephina van Francamont yang membuat salah satu pendobrakan untuk batik ya. Dia punya salah satu studio di Ungaran. Gunung Ungaran. Ya, jadi di Ungaran. Di sini juga ada sejarah saya alumni dari Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro itu juga simbolnya kita ada patung Diponegoro. Tapi saya juga tidak tahu sejarahnya Pangeran Diponegoro. Kalau Prof. Carey tidak menjelaskan tadi. Ya, kita tahu hanya namanya Universitas Diponegoro, tapi kita tidak banyak tahu tentang sejarah Pangeran Diponegoro. Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, mungkin charity begins at home. Jadi sumpamanya saya adalah graduate dari Undip dan nama dari universitas saya yang sudah diwariskan oleh Soekarno menjadi pahlawan nasional nomor wahid. Saya akan mau bahwa universitas saya mengorbitkan sekuat mungkin profil dari kita punya teladan, kita punya founders seperti Churchill College Cambridge. Churchill College Cambridge semua papers dari Winston Churchill, ya, atau
punya koleksi yang sangat luas dari papers. Dan itu adalah salah satu sumbangan, salah satu kekayaan, salah satu resource ya, yang membuat dari profil dari Churchill College yang anyar, baru, tidak lama, tidak keren seperti Trinity College yang sudah 400 tahun sudah berdiri, bisa terkuat di dunia. Yeah? So if I was an Undip graduate, I'd want to put the Babad Diponegoro online. I'd want to put all the papers with Diponegoro online. Yeah? All the reports, semua laporan mengenai dia dikirim ke Manado atau semua arsip-arsip, semua babad pun dari musuh seperti Hikayat Tondano yang ditulis oleh Kiai Mojo atau buku Kedong Kebo yang ditulis oleh musuh di Purworejo, Radha Adipati Cokronegoro pertama, dan juga tulisan dari Diponegoro sendiri yang ditulis di Makassar yang menghanut dia punya ya, hidup sehari-hari sebagai seorang sufi Muslim. Ya. And I would see it as my task, my cultural task, to actually orbit Undip. And one of the ways I'd audit Undip is to have a research center for Diponegoro studies, or a research center for the early or late 18th, early 19th century. Yeah. Dan itu bisa membuahkan hasil buah adalah artikel, adalah buku, dan juga ada online resources. Dan orang bisa ke sana untuk melihat Diponegoro punya lap untuk cuci mulut waktu dia sedang kunyah siri, atau dia punya salah satu benda, atau ada film-film yang kita bisa lihat, atau film archive. Yeah? So you could build up over time a resource center, and you become known in the world as the go-to place to learn about late 18th and early 19th century Java, and particularly about your man, like Winston Churchill for Churchill College, or like Sir Thomas Pope for, who was the head of the Court of Requests for Trinity College, or any of the founders. Yeah, this is what you do. You actually, kalau mau mengindahkan warisan leluhur, kita membuat bahwa warisan leluhur harum. Harum bukan dikebumikan, ya, bukan dilupakan, bukan disia-siakan. Yeah? So I think charity begins at home. Yeah? And if you're a graduate of Undip, your first stop is to make sure that everybody throughout the Nusantara has access to Diponegoro's writings. Yeah? All those writings have been carefully, textually screened. You've got a concordance. You've got the best version you can come up with. And they're all in transliterated, Romanized Javanese. You don't want to get people to have to read Aksara Jawa. I can read it very slowly, and it's good for the soul, but I can't skim Aksara Jawa. Yeah? I can read Javanese, but I don't read 18th century Javanese easily. Yeah? It's a bit like reading Chaucer or Milton. Yeah? So you need to have a translation into Indonesian. Yeah? So you have a text, you have notes to that text, you have a translation, and you have historical notes about the people being discussed. You have an introduction, and you have a translation in English. So people around the world, Diponegoro, why should Diponegoro be less famous than Abraham Lincoln? Why should he be less famous than Napoleon? Why should he be less famous than Oliver Cromwell? Why should he be less famous than, someone like Stalin? Or, why do other people have all the good music? Yeah. So nobody's going to come to you and knock on your door and say, I want to help you. Yeah. You've got to help yourselves. You've got to pull yourselves up by your bootstraps. And the way to do that is to do a little bit of hard work, and to do it carefully, to do it in a way that brings honor to you as an institution and brings people outside to say, wow, look at that. It's a bit like South Korea. Everybody's going to ziarah kepada vihara di South Korea. Yeah, it's a mungil. You could put 3 South Koreas into Java and Sumatra. Yeah,
You could put 6 into the whole of Indonesia. Yeah, you need to have it in a way which is accessible to people. Yeah, and it's easy. Tidak berat di kepala dan berat di tangan. And if I lived in Ungaran, I would think about what are the special things about Ungaran? Well, there's Fort Willem Kedua. Yeah, what happened at Fort Willem Kedua? What is the archaeological remains? Yeah, if it's Semarang, what are the archaeological remains of the Kota Tua, Kota Lama? Yeah, Josephina Carolina von Francomont and her batik workshop. You could have a museum about batik in Ungaran. Raden Saleh and his studio. You could have a museum about Raden Saleh. Arthur Rambo, who was bertugas di Ungaran sebelum dia kabur ke Semarang dan menghindar dari tugas militer Belanda. You could have something about Arthur Rambo. Yeah, you could look at the people who've passed through. You could look at the people who are the great sages and you could look at your warisan, and you could use that to bring people to your site, to your town, and enjoy it. Yeah, kuliner, arsitektur, salah satu ziarah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yeah, and that will bring you income. It would bring you money, and it would bring you fame. Bayangkan, waktu saya adalah mahasiswa di Jogja, saya pernah vakansi ke Malaka. Ya, ke Malaka saya vakansi, dan waktu itu mungkin ada 300,000 orang pelancong ke Malaka. Ya, Penang mungkin 500,000. Segelintir orang. Ya, kebanyakan orang dari Malaysia sendiri. Ya. Bayangkan sekarang ada 12 juta orang. Ya. Dan Penang dan Georgetown sudah menjadi heritage cities, sudah diakui UNESCO. Yeah? You go there, tidak ada pedagang kaki lima, kita bisa hidup, kita bisa bermalam di salah satu gedung dari salah satu tauke, salah satu cukong, salah satu orang seperti Menteri pertama ekonomi untuk Malaysia di bawah Tunku Abdul Rahman. Kita bisa hidup, makan, dan bermalam di dia punya salah satu gedung peranakan yang keren di Melaka. Kita bisa jalan dari satu ujung Melaka kepada ujung lain melalui Yonker Strat dan lain-lain. Dan kita bisa ya betul-betul menikmati suasana dengan cara yang nyaman. Dan sama di Penang, ya. Dan tidak hanya cultural, juga medical, ya. Lots of people go to Penang for medical reasons, yeah. And it brings lots and lots of money into places which were not rich before. Malaka dan Penang punya kira-kira 6 kali lipat apa yang Indonesia punya sebagai pelancong. 2 juta, 2-3 juta yang pelancong di Jakarta, yeah. And yet you've got in Tangerang Selatan, Tangerang City, you've got an ancient, very interesting Peranakan Chinese community, the same as Lasem and Rambang. Yeah, that's an asset for you. You need to orbit that. You've got a museum there. You've got the Benteng Heritage Museum set up by Pak Udaya Halim. Yeah, this is an asset for you. You've got the Kota Lama. You've got the Stadthaus. You've got the Uitkijk, which is your own Greenwich Mean Time at Sunda Kelapa. You've got lots and lots of things which can be brought to life, but brought to life bukan secara hanya museum, but actually people live there and show you the place. This is their home. Yeah, it's not a static museum. It's a place where living, breathing, active people actually live and move and have their being. Yeah. Jadi ini adalah kesempatan bagi Indonesia. Yeah. Kesempatan untuk bisa meraih untung dari sesuatu yang mungkin dianggap sepele. Tapi sebenarnya kalau betul-betul diorbitkan seperti Bandung, seperti kota kolonial yang punya arsitektur yang luar biasa, Purworejo yang menjadi pusat pendidikan waktu zaman kolonial, itu bisa menjadi salah satu aset. Apalagi sekarang ada international airport di Temon, di Kulon Progo Selatan.
hanya 20 menit dari Purworejo, 40 menit dari Jogja. Ya, itu adalah salah satu. Yeah, you have to think strategically. If you have a speciality, if you have something which is special about you, that means you can sell that. You need to memanfaatkan yang keistimewaan. Yeah? Not become like everybody else. You've got to be special. And you start at home. Terima kasih. Baik. Semoga menginspirasi Pak Hendrik. Kita langsung ke Pak Surya saja. Bisa di-unmute dan mengajukan pertanyaannya kepada Prof. Carey secara singkat dan padat. Apakah Pak Surya sudah standby? Ya, silakan Pak Surya. Selamat malam Pak Dimas. Ya, malam Pak. Selamat malam Prof. Carey. Malam. Saya Dr. Surya. Ya. Dan minta pendapat. Memang karena kita justru dijajah Belanda, seperti tidak dari Malaysia dan lain-lain yang dijajah Inggris, maka kita terbelakang dalam hal tulis-menulis itu. Banyak orang yang mengatakan sistem Belanda itu yang menyebabkan kita terlambat atau bengkalai dalam hal writing. Kita nggak suka membaca dan menulis. Orang Barat itu kalau di kereta api bawa buku pocket ya untuk untuk membaca atau jurnal di kereta, di pesawat. Tapi kalau di kereta atau di pesawat pakai handphone untuk WA, nggak baca. Jadi itu memang budaya yang harus terbit dari nggak tahu dari mana, dari SD atau SMP harus belajar dulu itu. Kita pandai misalnya seminar, presentasi, tapi setelah itu untuk menulis artikel nggak bisa. Meskipun dalam bahasa Indonesia juga nggak bisa. Baik. Komentar dari Prof. Carey, apakah itu memang karena kita dijajah oleh satu sistem lain dengan sistem Britannica atau apa namanya? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Surya. Ya. Monggo Pak Carey. Dr. Surya, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat susah dijawab dengan gamblang ya. Memang harus diakui bahwa Belanda terlambat dalam hal language ya. Kita bisa lihat dari terjemahan Injil dalam bahasa Melayu ya. Yang pertama Injil diterjemahkan itu dibuat oleh seorang Swiss, bukan orang Belanda, Wernli ya. Dan dia membuat pada abad 18. Jadi ada 340 tahun Belanda di sini sebelum Injil diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ya, Wernli. Ya. Dan itu makan waktu kira-kira atau seabad setengah. Ada waktu dengan politik etis, salah satu push untuk bisa membuka pintu dari sekolah SD, lagerskool atau MULO, Meerad Gebreid Lager Onderwijs, atau HIS, Hollandse Inlandse School, atau HBS, Hoger Burgerlijke School, kepada pribumi. Yeah? So the Dutch started late, and there was not a sense on the part of the Dutch that, partly because they thought, mereka pikir, ya, bahasa Belanda adalah bahasa kami, orang tuan-tuan kolonial. Ya. Bahasa yang kita pakai sebagai bahasa
lingua franca adalah bahasa Melayu pasar, ya, bahasa like pidgin English, ya, di Papua New Guinea, ya. Kita pakai Melayu yang kasar sebagai cara untuk mengelola administrasi dan semua urusan-urusan dengan dunia pribumi, ya. So Dutch was not taught as a language secara serentak atau secara yang teratur kepada 1890-an dan 1900, ya, pada awal dari abad 20, ya. So it only began to be umum di abad 20. So you started late, but I think that there is a rider, yeah. When the Dutch got into the business of giving education, it was very, very elitist, ya. Orang yang lulusan dari universitas 232, vocational training schools mungkin 300 sampai 400 orang, HBS, HIS mungkin 80,000 orang yang mahir bahasa Belanda dan bisa berkutik di dalam dunia keilmuan, ya, ilmiah. Dan itu jauh berbeda dengan Amerika di Filipina, di mana dari 16 juta orang ada 1,6 juta orang yang mahir bahasa Inggris, atau Inggris di India waktu sudah 1840-an, sudah di universitas di Chennai, di Madras, di Mumbai, di Bombay dan Calcutta, ya. Sudah ada presidency universities. But when the Dutch started to teach, even though it was for a small elite, they taught at a very high level. Ya, dan contoh yang saya baru saja memberi dari research culture, mereka mendirikan satu research culture. Dan di HBS ada kewajiban untuk belajar. I know this from friends like Pak Vardiman, Joynegoro, yang menempuh sekolah Belanda. Mereka harus wajib baca bukan 6 atau 5 atau 6 buku, tapi lebih dari 80 buku per tahun. Yeah? So that they were given a very heavy agenda of reading. So a culture, a research culture grew up, and it's not possible to imagine. Tidak mungkin dibayangkan seorang Ahmad Mokhtar kalau tidak ada research culture. So I think when the Dutch got into the stride and they started, it was short, it was 30 years. It started maybe in the 1900s and ended in 1942. But in that period, they left behind a warisan. Orang pujangga baru, ya, seperti Pak Hendrik yang tanya tadi dari Ungaran, salah satu tugas adalah untuk membuat semua pujangga baru online, ya. Dan ada koleksi pujangga baru di UI, di perpustakaan UI yang punya catatan dari Takdir Ali Shabana the margins, yeah. So you need this online. But I think when the Dutch got going, for the limited number of people who got an education, they got a very high education. Yeah. Bung Karno pernah membuat lucuan bahwa dia tidak harus membeli tiket untuk bioskop, sebab dia bisa pergi di open bioskop di bawah layar dan dia bisa membaca huruf Belanda upside down, dibalik. Yeah? So he knew so much Dutch that he could actually interpret the Dutch which was going on by reading upside down lettering. Yeah? Dan ada orang seperti Noto Soroto atau seperti Shahriar, and they wrote very good Dutch. They wrote poetry in Dutch. Yeah? Eddie Duperron, who is partly Indonesian, he was a sastrawan. You had people like, you had very impressive people. And in the Ord Lama, Bung Karno sent boats of budayawan, boats of creatives to Europe to bring your culture, your modern culture, the culture of modern sastra. It wasn't just wayang and Sirimpi and Badoyo, but it was also modern culture. It was modern dance and modern drama and modern films, Lewat Tengah Malam. Yeah? So, I don't believe the Dutch
They weren't like the Belgians in the Congo or the Russians in Afghanistan. They didn't leave behind a complete tabula rasa. They left something. And if you think the British are so good, well, go and look at Burma, or go and look at Nigeria, or go and look at a country they really messed up. And you don't have to go very far to see somewhere, Terpuruk, yeah? Atau India with partition, Pakistan dan India, ya. Salah satu malapetaka di mana ada jutaan orang yang meninggal akibat dari kekonyolan Inggris, ya. Inggris bukan orang yang sempurna di dalam hal kolonial, ya. Singapura adalah satu kota madya. Malaysia lebih kecil daripada Jawa Barat, ya, atau Jawa Tengah, atau Jawa Timur, ya. It's got 32 million people, yeah. It's much easier to manage a country which is small, is well endowed with resources, got a good infrastructure, got good educational achievement, than it is like Indonesia. Indonesia is a headache. It's a nightmare to have to run. You've got, 356 different languages. You've got 17,000 islands, of which, a good part of them are inhabited. You've got infrastructure. You've got issues to do with people living Stone Age and living in the early 21st century. You've got, all the issues of religious identity and ethnic identity. Yeah. So it's not easy. It's easy to lie on another man's wound. Yeah. It's easy to say, to take the easy way out and say, well, the British were so wonderful. But I don't think they were so wonderful. Yeah. And if you look at places like Burma, it is a warisan Inggris. They destroyed the monarchy. They destroyed the Sangaraja. They didn't appoint a Sangaraja. They dismissed all the royal officials. They ruled Burma from India for the best part of British control up till 1935. Yeah. Burma was ruled from India. Dan Sumpamanya Raffles, idamkan Raffles, Java menjadi crown colony, apakah akan enak bahwa semua krani dan semua polisi dan semua orang-orang atasan administrasi dibawa dari India? Orang Bengkok, orang Sikh, orang Calcutta yang datang ke sini sebagai Chettiar Moneylanders, ya. Dan daripada 3.2% dari population orang Tionghoa, you've got 3.2% dari penduduk orang India. Yeah? Would that be a happy warisan? Yeah? And a warisan which is a colonial warisan, because they would have been specially privileged. Yeah? So you'd be more like Fiji. Jadi tidak gampang. Yeah? It's not easy. It's a test. Baik, saya pikir bisa menjawab Dr. Surya. Semoga menjawab Dr. Surya. Kita langsung ke Bapak Ken. Prof. Ya, silakan Pak Ken. Yep. Halo, selamat malam. Halo. Pak Dimas. Selamat malam. Malam, Mas Ken. Apa kabar Profesor Carey dan teman-teman Ya, semua? saya Mawon. Ya, terima kasih. Ya, tadi berdasarkan analisa Pak Prof ya, I've seen your case study for the South Korean. After the war, the Korean War, till now, the time for them to keep up with the international standard as a developed country has been increasing very fast. In my opinion, according to your studies, compared to Indonesia, since 1945, it's a long time for us to catch up. But my analytical studies said, is it because of the comfort zones that we are in, because of the tropical countries, kita bisa lempar kacang hijau, besok jadi tauge, lempar biji pepaya, 3 bulan lagi makan buah pepaya. Is it because of that? And have you done any research on any tropical countries apart from Indonesia or Southeast Asia, maybe Brazil or South American country or or African countries for that matter? Does it give
the different results or because of the comfort zones that we live in around the equatorial countries makes us too lazy and too comfortable to do some research on our country and further studies and researches. Is it because of such convenience that we live in? Therefore, we are too tired and too lazy to do any research about our countries in terms of medical studies, political studies, educational studies. I got the strong feeling that because of this hidup nyaman kind of things, make us too tired and too lazy to do that. What is your opinion about that, Professor Carey? Right. Ya, terima kasih Pak Ken ya. Ini semacam argumen dari Montesquieu ya, dari LECTURE'S dari abad 18 ya, mengenai climate dan karakter bangsa. Kalau climate dan karakter bangsa adalah akibat mengapa Singapura menjadi salah satu negara yang sudah menjadi lebih kaya daripada Inggris atau Hong Kong atau Vietnam yang sudah bisa berkembang dengan pesat. So I don't think it's a question of just climate. Ya, memang kita harus berjuang di Korea dalam iklim yang jauh lebih ada tantangan dan lebih dingin. Tapi kalau saya lihat seorang dari generasi Diponegoro, I mean, Diponegoro was not someone who hung around. You know, he was full of energy. He was administrator yang ulung, mistikus yang cemerlang, orang panglima yang luar biasa, punya kapasitas untuk bisa mengelola satu estate dengan 50 ton beras, dia dagangkan ke NTB, ke areal dari dia punya yang buyutnya di Bima. Never a dull moment. You know, he's not a lazy figure. You know, he's someone who's full of dynamism, full of fire. And maybe it's because of the cultivation system or because of the period of the colonial state, which essentially meremehkan. I think we live in the bayangan dari the long shadow of the 19th century. Yeah, I think if you go back to the pre-colonial past, it's not just Diponegoro. You have Mangkubumi, you have Raden Mas Said, you have any number of people who are really impressive. Semtot Alibasa. Yeah. Jadi orang-orang yang, I think the key thing is to feel free. Yeah. Otak tidak dijajah seperti Bung Karno bilang. Ya, kita sudah merdeka fisik, tapi ini hanya 50% dari perjuangan kami. 50% lain adalah bahwa otak juga bisa betul-betul bisa bebas dari cengkraman dari zaman kolonial, seperti Marcus Garvey bilang, yeah, that was sung by Bob Marley. We must liberate our minds from mental slavery, because while others may help us to liberate our bodies, only we ourselves can free our minds. Ya, jadi kita harus membebaskan diri dari perbudakan mental. Ya, sebab walaupun orang lain bisa menolong kami secara fisik untuk menjadi merdeka fisik, hanya kita sendiri bisa membuat revolusi dalam diri sendiri. Ya, you have to have a mental revolution. You have to be able to free your mind. And the cringe factor, orang lain lebih pandai, orang barat lebih pandai, atau the bodoh factor, you know, if you're not a Muslim, then you know, we don't want to listen to you. Yeah. Jadi ada salah satu, yeah, I think there is a mental revolution that needs to take place, and I think it's happened before. You know, I mean, if you look at people in the past, in the Indonesian past, who produced great works of art, great works of literature, Prapanca and Empu Tantular and Sutarsono and everything else. There were people who were able to harness culture, energy, greget
and genius. Yeah. So it's not as though you have a warisan which is tabula rasa. You don't have a warisan tabula rasa, but you have to actually exorcise the ghosts of the colonial past. Because if you don't do that, you're always going to be a bangsa tweedahand, yeah, always going to be a second-hand nation, yeah, and that's the challenge. And in order to do that, you have to move out of your comfort zone, as South Korea did under Park Chung-hee, pulling yourselves up by your bootstraps. No one owes you a living. No one owes you a destiny, a future. You have to make your own future, just as you have to make your own path in life. Orang yang ditakdirkan harus realisasi takdir dan harus melaksanakan. Ya. Itu bukan Tuhan yang akan membuat untuk kita. Ya. You have to, you have to expend energy which is skillfully focused and skillfully used in order to orbit something which is very precious, which is your own unique, special culture. No one else is like the Javanese. Yeah, no one else has the depth of mystical and spiritual teaching as the Javanese. Yeah, so you need to look at what your strengths are and go for them, orbit them, make them accessible, and don't look back like Sodom and Gomorrah. Don't look back at the cities of the plain. Don't look back at the colonial past and say, look at us. We had 400 years, 300 years of the Dutch, and we have to, it's a warisan terkutuk, and we can't escape from that. That's nonsense. You know that you can escape. Within, as a historian, I've seen change happen over a very short time. If you look at the change of the relationship between Javanese and Chinese in the early 20th century, in the early 19th century, it happened over a very, very short period of time. So that you can actually change people's views and assumptions. Habibie tried to do that, obviously with all the resources of an autocratic state, the New Order state, but you need to actually mewujudkan a nation of Habibis, people for whom the sky is the limit. As a young doctoral student at Aachen, he organized an international conference in Germany. He got Siemens, he got Krupp, he got all the major Zaibatsu to support it. And it took place in his own backyard. And he expended so much energy that he nearly died. He had to go into the intensive care unit at the hospital in Bonn because he had a virtually a sort of nervous breakdown. But you need that type of grugat. You need to have people who plan for. It's not just going to happen. You have to set your task. You have to look to the future. You have to have a 20-year plan. Where do we want to be in 20 years? When you celebrate Indonesian independence in 2045, what country do you want to have? And you need to set the target and go for it. Tidak. Professor Carey, sorry to interrupt. The golden questions. Siapa dulu? The government first or the citizens first and work upwards slowly and slowly? During your research on South Korea, which one come first? Top to the bottom or the bottom to top? Right. I don't think either come first. They have to work together. If you look at KDC, the Korean Development Corporation, they worked with the great Zaibatsu, the great corporations of Samsung and the other Korean great corporations, and they also worked with government. And they actually headhunted. They went into the world and invited the top Korean scientists. They invited the top Korean designers, invited the top Korean thinkers back to Korea to work, gave them the salaries which were commensurate with their skills, but put them to work in order to develop. And if you look at Singapore, I mean, they were paid fantastic salaries, but they didn't corrupt the state. Yeah, you need to headhunt. You need to bring the brightest and the best back. Yeah. Oke. Prof. Carey, kita masih ada 2 penanya terakhir. Apakah Prof. Carey bersedia menjawab secara singkat saja, Prof?
So kalau Prof Carey bersedia, we will take 2 questions at once untuk ya mempercepat waktu. Ya kalau gitu bisa langsung ajukan pertanyaannya Pak Niko dan Pak Daniel ya, masing-masing 1 pertanyaan dengan singkat dan padat supaya bisa langsung dijawab oleh Profesor Carey. Silakan Pak Niko. Iya, terima kasih Mas Dimas dan terima kasih Prof. Jadi ini menyentil kami semua mungkin ya. Saya termasuk yang latarnya sejarah ya. Tapi setelah skripsi ya tidak menulis sejarah lagi. Terusnya yang saya tanyakan terkait dengan digitalisasi ini Prof. Maksudnya kita kan perpustakaannya ini kayak mempersulit ya. Saya baru habis masa kartu perpustakaan nasional saya, terusnya mau bikin digital ternyata nggak bisa online, harus datang juga dan ngantri dan sebagainya. Jadi mengapa terlalu sulit ya? Apalagi kalau kita mau cari sumber-sumber secara online yang digitalized itu sangat-sangat terbatas kalau untuk Indonesia. Ini masalahnya yang singkatnya apa sih Prof yang bisa kita tangani, dan juga tadi saya tertarik juga tuh perkataan Prof terkait dengan membangkitkan kota-kota lama kita ya. Kita sudah tertinggal dari Malaka, Penang, saya nggak tahu juga mungkin di Filipina itu ada Intramuros, kita juga tertinggal nih. Bagaimana Jakarta, Semarang dan tempat-tempat lain itu bisa bangkit, bisa mendatangkan ya bisa hidup di situ dengan dengan nuansa sejarah yang jelas gitu. Jadi 2 hal ini aja menjadi PR bagi kita, Prof. Jadi itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Mas Dimas dan Prof Carey. Bisa langsung disambung dengan Bung Daniel Gabe secara singkat pertanyaannya. Terima kasih Mas Dimas. Bung Dimas, saya mau tanya Prof. Yang saya tanyakan adalah seperti judul pembelajar kita hari ini, The Future of Indonesia. Yang saya mau tanya, kalau kita mau melihat bahwa sejarah itu sebenarnya kalau dinilai start at the end, bagaimana Soekarno melihat Indonesia yang besar bisa menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang menjadi pertanyaan saya di tengah-tengah isu sektarian, isu identitas yang sedang berkembang di Indonesia, ada cebong dan ada kadrun, ada sebutan-sebutan lain, itu kan mengakibatkan sektarian dan sepertinya ada pemisahan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana Profesor menilai dari sejarah Indonesia ini, menilai masa depan Indonesia dengan posisi yang sekarang, apa yang harus dikuatkan, apakah budaya literasi, sebagaimana disebutkan tadi bahwa ini adalah masalah digital revolution. Dan kalau kita lihat bahwa yang termakan isu itu justru melalui jejak digital atau dengan Instagram, dengan Twitter, dengan Facebook yang hanya tweetan sedikit bisa membuat riuh Republik ini. Pertanyaan saya itu saja, Profesor. Terima kasih. Baik. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Pak Niko dan Pak Daniel. Ya, saya kira untuk Pak Niko mengenai perpustakaan dan sejarah online itu harus ada semacam inisiatif masing-masing. Ya, saya kira ya seumpamanya UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, itu adalah salah satu universitas yang sebenarnya punya sejarah yang menarik, historis. Salatiga sendiri, mungkin mereka bisa mengadopsi salah satu figur seperti Prof. Winoto untuk gereja Protestan, atau Raden Mas Said yang sebenarnya menandatangani perjanjian di Salatiga, dan mengkuak salah satu areal dari sejarah seperti Henk Niemeyer sekarang sedang punya tugas, satu kontrak untuk membuat semua arsip dari Keuskupan Agung, Archbishopric of Jakarta online. Yeah? So he is being given a contract to do the digitalization of all the archives of the Protestant church. Yeah, it's not the Catholic Church; it's the Protestant Church, and that opens. Yeah, ini akan membuka lebar
salah satu ruang untuk penelitian, ya, daripada hanya segelintir orang yang datang ke perpustakaan dari Keuskupan Agung, akan seperti diusiakan, akan ada 500 sampai 1,000 orang per hari yang hits online, ya. Dan saya kira ini harus membuat salah satu segelintir sederet inisiatif yang lokal. Dan juga kita bisa menyimak apa yang New Order membuat. Ya, mereka mengajak Komite de Surveillance General untuk mengambil alih semua bea dan cukai selama 10 tahun, ya, supaya bea dan cukai bisa digembleng dan bisa dilatih untuk membuat salah satu sistem yang efisien, ya. Dan saya kira kita bisa dengan private-public partnership, kita bisa ada private-public partnership di dalam sistem digitalisasi dari dokumen, ya. Sistem digitalisasi dari corpus of knowledge, seperti UKSW mungkin bisa memusatkan kepada perang Cina, ya, perang geger percinan, supaya salah satu episode dari sejarah yang dengan sengaja dilupakan tidak bisa dilupakan lagi, sebab itu semua online, ya, dan semua gampang diakses, gampang disimak, gampang membuat skripsi, ya. So I think that this requires a skillful strategy, and the strategy is sort of public-private partnership and a series of initiatives which are taken, a bit like the Courts Foundation did with UNRI. And if public institutions like the Perpustakaan Nasional still continue to be recalcitrant, then you need to do what Suharto did with Bea dan Cukai, and you need to give them over to private institutions to run, and not to take over sine die, but to run them efficiently, digitalize their resources, and leave them in a state which they can function themselves. That was what Suharto did with Bea dan Cukai with a considerable success. With Pak Daniel mengenai the future of Indonesia, Sabang sampai Merauke, dan issue of sectarianism, and how the digital revolution is misused, you need to have a law in Indonesia which targets the service providers, Google, Facebook, Instagram, all these service providers there needs to be a law like you have in Germany, that if hate speech is disseminated, it's not just a question of going after the single person who is disseminating that hate speech, but it's going after the actual corporate entity that allows that hate speech to flourish. And we know from the Burma case, we know from Myanmar, that hate speech online, on Facebook, on Instagram, was a major inflammatory path to the genocide against the Rohingya. Yeah? So kita tidak main-main dengan ini. Ini harus ada semacam legal structure yang sangat ketat, dan sistem yang kita menyaksikan waktu Ahok dan Anies, sebenarnya ini ada satu pelanggaran, satu pencatutan dari Buniyani mengenai 2 detik Al-Maida di Pulau Seribu. Ini harus dengan tegas dihadapi. Ya. Saya kena imbas dari jejak khilafah di Indonesia. Ini dengan tegas harus dihadapi. Seorang Nika Pandawa yang meluncurkan buku-buku atau teori sejarah yang konyol, seperti bilang bahwa Demak menerima salah satu piagam dari Turki Ottomani, atau Sultan Jogja punya perwakilan dari Turki Ottomani, dan Kiai Tunggul Wulung adalah satu tanda, atau Diponegoro adalah salah satu pemimpin yang mau mendirikan khilafah di Indonesia. Semua konyol dan semua bohong.
ini harus dengan tegas dihadapi dan harus ada satu legal system, a law to encompass that. And you have to study what Germany has done.